is part two, the continuation of the discussion earlier. So I have here, wait for a while. Okay, so I have here two examples of sequences. Two examples of sequence. We have on the left side, that's 1, 3, 5, 7, and 9. And on the right side, you have 5, 9, 13, and 17. So let's go first with the one in the left side. You have 1, 3, 5, 7, 9. If I'm going to ask you what should be or what is the pattern for this one, what makes ano ang 1 nahimong 3, ang 3 nahimong 5, ang 5 nahimong 7, ang 7 nahimong 9. So unsa may nahitabo nga ang 1 nahimong 3, ang 3 nahimong 5, ang 5 nahimong 7, ang 7 ang 7 nahimong 9. Forgive my penmanship because it's really hard doing it here virtually. Palusot sa batik yung agi. So, pila man or naunsa man. So, kung imong hunahunahon, think of it, you have, naplasan og 2. So, 1 plus 2 is 3. Ano sa ta? 3 plus 2 is 5. 5 plus 2, that's plus. 5 plus 2 is 7. 7 plus 2 is 9. So therefore, the pattern is plus 2. The rule is we get the next one, we get the next term if we add 2 in the previous term. 1 plus 2, 3 plus 2, 5 plus 2, 7 plus 2 for us to get the next term. So the pattern here is plus 2. If we transfer in this example sa PICAS, 5, 9, 13, 17. Ang 5 nahimong 9, ang 9 nahimong 13, ang 13 nahimong 17. So, pila man or unsa man ilang pattern. Ang 5 nahimong 9, so kung mag-ihap ka, ang 9 nahimong 13. So, kung ato nang computon, 5, 6, 7, 8, 9. 4. Okay, 4. Dayon, 9, 10, 11, 12, 13. 4 gihapon. Dayon, 13, 14, 15, 16, 17. 4 gihapon. So, di ay, ilahang pattern is plus 4. As you can see, in these two examples, parehas sila, although lain-lain nilang pattern, pero parehas ta nga nag-add, nag-plus, nakuha nato ang sunod nga term kay nag-plus ta og number sa previous term. So, previous meaning ang nag-una nga term. So, makuha nato ang nagsunod. Again, balik ko sa 1, 3, 5, 7, 9. Nakuha nato ang 3 tungod kay nag-add ta og 2 sa 1. Nakuha na to ang 5 tungod kay nag-add ta og 2 sa 3. So manang pasabot na we get the next term by adding the same number in the previous term. We get the next term kay nag-add ta og a particular number sa previous term. So nag-add. Same sa diri, 5, 9, 13, 17. Nakuha na to ang 9 kay nag-add ta og 4. Nakuha na to ang 13 kay nag-add ta og 4 sa 9. Nakuha na to ang 17 kay nag-add ta og 4 sa 13. So makuha na to ang next term gikan sa pag-add nato sa katong nga number nga atong na-compute sa previous term. Okay? So kung moingon ko unsa may, kung ari ko mobalik ko sa 1, 3, 5, 7, 9, unsa may sunod sa 9? So ang buhaton, 9 plus 2, so 9, 10, 11. So therefore, ang sunod sa 9 is 11. Kung
Kung ari sa sa pikas, kung sa may sunod sa 17. 5, 9, 13, 17. So, 17, ihap ka. 17, 18, 19, 20, 21. So, ang next is 21. Sakto ba ko? Nasin pakauwaw lang ta. So, plus 4, sakto lagi. 17, 18, 19, 20, 21. So, to get the next term, we add katong na-compute na to nga number. So, akong emphasize is, kaning duha ka example is, nag-add ta. So, sequence ni sila. Unya, nag-add ta og number. So, kung naatay sequence, unya, ang pattern is, nag-add ta, ang buot pasabot, kana nga sequence, gitawag og arithmetic sequence. So mauna, ang naa sa page 7, definition. Arithmetic sequence is a sequence where every term after the first is obtained by adding a constant number. Okay? So, moto, nakuha na to ang kada term kay nag-add ta og constant number. Constant number kay parehas man ta og number nga gi-add. Like here sa 13579. Ang gi-add ra nato is 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. All throughout sa kada nga sequence plus 2, the same number. Constant na siya diha sa kana nga sequence. So nag-add ta. Mauna nga kana nga example ang 13579 is an example of arithmetic sequence because nag-add ta o to get the next term, nag-add ta. And then arita sa 5, 9, 13, 17. So the same thing. That's also an example of arithmetic sequence because to get the next term, to get the next one, para makuha na to ang mga nagsunod, mag-add ta sa constant number. Ang constant number na atong na-compute din is 4 or plus 4. Nag-add ta og 4. Okay? So, these two are examples of arithmetic sequence. Akong balikon, arithmetic sequence siya basta na ay nag-add ta og number. So, ang first term, second term, third term. Makuha na to ang second term kay nag-add ta og number sa first term. Makuha na to ang third term kay nag-add ta og a constant number sa second term. So kung pila dito ang number nga i-add nimo sa previous, so mauro sad to ang imuhang i-add to get the next terms. So again, akong balikon, arithmetic sequence siya basta ang imuhang gibuhat is to get the next term, nag-add ka og constant number. Sige kung sulti og constant number. So unsa man ang constant number? Ang constant number is what we call here common difference. So dinala ko iswat kay bati kay kog agi, common difference, or in symbols that is represented by or in variable represented by D. So that is common, you see, bati kay kog agi, common difference. Anyways, so we call it common difference. Sir, ya nag-add kaya common difference. Anong gitawag man siya og common difference? Kay, if we are going to find for the common difference, we have to subtract the term by its previous. So, if mag-subtract mata para makuha siya. Example, we are going to find the common difference. So, watong baliko ni nga example din 1, 3, 5, 7, 9, 11. Dili naman ta kayo magsige na taghap tanaw na nimo yan, mag-ihap-ihap ka, pila mong gi-add mo, 1 plus 2, okay ra na, kay gamay ra man ang mga numbers nga gihatag nako. But what if dagko kayo, sikap, ihap-ihap, mahurot yung kamot. So, for this one, 1, 3, 5, 7, 9, imong buhaton is, sa kung giingon, i-minus nimo ang 2 consecutive terms. Dapat mag-una ang katong later nga term. Or shall we say, in this case, to find the common difference, dapat ako na lang isuwat for a while. In finding the common difference, we have to subtract second term minus the first term. So that's actually first. Second term minus the first term. Or we can also subtract third term minus the second term. Muna kong pasabot na consecutive. Duha ka buok nagtapad. Nya, mag-una ang later nga term. So, second minus first, third minus second term,
atong gibuhat is we're looking for the common difference. So that is the formula. And then equal, pwede sad fourth minus third, and so on. We can have fifth minus fourth. So if we're going to do this, will we have the same answer? Parehas ba na og answer sila? So let's try. I'm just gonna use a different color. So here, if we subtract our second term, because in the previous example, you know already kung kinsay second term, third term, fourth term, so a sub 1, a sub 2, a sub 3, or whatever. So here, our second term, so 1, 3, 5, 7, 9, our second term is 3. Okay? And then we subtract that by our first term, which is equal to 1. So 3 minus 1 is equal to 2. Correct. Next, we have third term minus second term. So our third term is equal to 5 minus, we have our second term, which is 2. 5 minus 2. I know, sorry, wrong spelling is wrong. O, tanawara. We have again, our second term is not 2, but 3. So second term is 3. 5 minus 3, we got 2. Fourth term minus third term. Our fourth term is 7 minus our third term, which is 5. Okay, so that's 7 minus 5. 7 minus 5 is equal to 2. And so on. So we have, padayon na lang kay nasuwat na. Fifth term is 1, 2, 3, 4, 5. So our fifth term, or a sub 5, is 9. Minus our fourth term, which is a sub 4, 7. So 9 minus 7 is 2. So now we were able to get the common difference, which is equal to 2. So mo nang gitawag siya og difference because we are subtracting to get that. Ato silang gi-minus. Gi-minus na to ang duha ka buok term nga nagsunod. Nya, manong gitawag mo na siya og common. When you say common, parihas. So mo na, dapat parihas og answer mo nang naatay 2, 2, 2, 2, 2. So, matawag na siya nga arithmetic sequence kung duha na kung naay nag-add ka, unya dapat ang imuhang gi-add kay parihas. Okay? So dapat duha kuyog na siya para matawag yun na siya arithmetic sequence. So muna, ang 1, 3, 5, 7, 9 ug ang kaning 5, 9, 13, 17, 21 ginatawag og arithmetic sequence. Example sila sa arithmetic sequence kay nag-add man ta og the same number. That is what we call common difference. And then sa pagkuha sa common difference mo na to, imong i-subtract, imong i-minus ang duha ka buok nagsunod. Pero dapat i-minus nimo nag-una to ang katong later na nga term. So mo nang second minus first, third minus second, fourth minus third, fifth minus fourth, and so on. So kung balhin ko diri sa pikas para lang mas maklaro sa mga lag pa diha, char. So we have, kung ari ko sa kaning example, so finding the common difference. Kihapon, second minus first. So ang second term din is we have 9. That's our second term. Minus, that's 9. 9 minus our first term is 5. So we actually get 4. And then we subtract our third term, a sub 13. Our third term is 13 minus our second term is 9. So that is also equal to 4. Then you have 17, our fourth term. So a sub 4 is 17 minus our third term, a sub 3, which is 13 equals, subtract 17 minus 13, that is equal to 4. Okay, so kung padayonon, parehas na siya. So therefore, we were able to get our answer nga 4. Okay, so muna,
nga matawag na siya og arithmetic sequence basta naay common difference. To find the common difference, we subtract two consecutive terms. Second minus first, third minus second, fourth minus third, fifth minus fourth, and so on. Okay? And here in page 7, you might be asking, page 7 of your module, you might be asking, so kung saan ang increasing arithmetic and decreasing arithmetic? Very simple. I'm just going to erase this one here, this side. Yeah, ipabilin ko ng 5, 9, 13, 17, 21. Okay, that's actually the example in increasing arithmetic. You say increasing arithmetic, obviously, ni Saka, nagkanam ka dako. So, 5 is smaller than 9, 9 is smaller than 13. So, nagkanam ka dako imong number. So, increasing 5, 9, 13, 17, 21, and so on. When you have, when it says decreasing arithmetic, nagkaana mo kagamay. So as you can see in the example in your module page 7, from 20 nahimong 17, dayon nahimong 14, dayon nahimong 11. Okay? So nagkaanam siya og kagamay. Ngano man na. So if we're going to find the common difference for this example, still we have to follow unsa ganito, how to find the common difference. Very good, Char. Mura sa bag. So you have second, subtract na to two consecutive terms. So second minus first and so on. So our second term, a sub 2 in this example, so 20, 17, 14, our second term is 17. So 17 minus our first term is 20. So 17 minus 20. That will be equal to how much? Oh, gamay man na, minus sa dako. So when you subtract small minus big, you expect that the answer is negative. So 17 minus 20 is actually negative. Okay, very good. 3. Char. Interactive. And then our next one is third term minus second term. So third term is 14 minus 17. So 14 minus 17. Mao gihapon. Small minus big. So the answer for this one is negative 3. And then we continue to subtract. You have 11 minus 14. That would be equal to negative 3 gihapon. So here, our common difference is negative, sorry, wrong. Our common difference is negative 3. So this is decreasing. That's D for decreasing, decrease. And then here that is increasing. Why is that? So you compare our common difference in this one here in increasing arithmetic. Our common difference is positive. So positive man siya. Nagkaanam siya kasaka. In this one, because the common difference is negative, that is why our sequence in this example on the left side is what we call decreasing arithmetic sequence. So maunay buot pasabot sa number 7. Number 7, page 7. So remember, to generate the terms of an arithmetic sequence, we take the current term and add the common difference to get the next terms. So mo to akong gisulti ganiha nga, ang duha ka term nga nagtapad imo i-subtract. Okay, timan akong balikon kanus ma arithmetic sequence kung nag-add ka og the same number. To get the next term, nag-add ka og constant. Katong constant nga number nga parehas, mao to gitawag og common difference. So kinahanglan arithmetic siya arithmetic sequence siya kung naay common difference. And how to get a common difference? Sige, balik man ang matimanan ninyo. Subtract the second term minus first, third term minus second term, fourth term minus third term, and so on and so forth. All right? So those are the discussions for page 7. Now we go to your activity kanang what's more on page 8. Note, timaniha, you're not allowed to write anything in the module, so you have to use a separate sheet of paper. When you do answer, mao to akong giingon mga dear students, kung gibasa to ninyo akong instructions dito, katong na akong noun, kay ang inyuhang buhaton is isuwat ninyo
kung mahimo isuwat ninyo ang page number sa inyong giansiran nga test. So for example kani itong sa papel na ipangan, then isuwat nito ang title sa module 1 ya kanang quarter 1 module 1 ya math grade 10 ya inyong section butang sa video sa babaw. Then sa next nga line butang niyo letter A ya independent activity number 1 kay ako man tong gibutang dito nga pabutangan jud ako title sa activity para di ko maglibog. Okay? And then muna answer directly if kanang na-choices ang inyong mga tests. Pero kung wala gani, you have to show your solution. Kaya nga naman, na may answer key niya sa showing your solution nako makaingon nga nakat-on yun mo. Kaya makita na ako sa iyong solution, sa pag-present sa iyong solution, yun sa inyo pagsabot. So, kanang mga na-choices diha, answer directly. Kung wala gani, so you have to show your solutions. Sa letter A, independent activity number 1, directions, write F if it is finite and I for infinite. So, sayo na kayo. Sa kato akong na-discuss ganiha. So, unsaon man to siya be. So, ang inyong timanan is katong na ay ellipsis. Okay? So, katong na ellipsis. Wait sa, I have to stop sharing. All right. So, continue. Letter B. Oh my God, kabati sa camera quality. But whatever. Letter B. Nag-gets na to letter A. Letter B. Independent assessment number 1. Directions. Generate a sequence with 5 terms given the first term and the pattern. So, sa kaning letter B, gihatagan ka sa first term. Okay? So, for example, hatagan ta mo og first term, shall we say, 0. Okay? 0 akong first term. And then, tagaan ta mo sa pattern. Ang pattern, gisulti diha, add 3 or divide by 2. Naman nakasulti diha. So, sa letter B, wala na nagpasabot nga arithmetic na puros ha. Ang letter A, kay about sa infinite o finite. Sa letter B is, tanan na, general na siya sa sequence. Kay para naman na makaibaw mo unsaon paghimo or pag-generate og patterns or sequence. Ani niya. So, letter B, mao to, 0 akong first term. And then, ang akong pattern is, for example, add 5. Okay? So, add 5. Pila man ka na ka-blank, pinaka-blank ang naadara. 1, 2, 3, 4, 5. 5 man naka-space. Subot pasabot. 5 ka numbers ang imuhang pangitaon. Pero, kanang giingnan maka nga, start with 5. So, ang first nimo nga isuwat diha is kanang first nga gisulti niya nga number. So, sa ako ang example ganiha nga ningon ko 0 akong first term, 5 man dapat ka number. So, ang first nga akong isuwat is ang 0. So, upat na lang akong problema. Nya ang pattern nga akong gisulti is add 5. So, 0 plus 5, 5. So, 5 diri. 5 plus 5, 10. So, 10 din hi. 10 plus 5, 10 plus 5. 10 plus 5, 15. 15 plus 5, 20. So, ang 5 ka numbers nga akong gipangita is 0, 5, 10, 15, 20. So, mao na ang numbers nga akong gipangita. Okay? So, kana ang sa letter B. And then, sa number 2, kanang divide by 2. So, mag-start ka sa kanang gihatag nga 480. Nya imong i-divide by 2, divide by 2, divide. So, to get the next term, sige ka, palayon kag divide by 2. 480 divided by 2 para makuha ni. And then, ang answer din ni, i-divide na sa di mo para makuha sa next, and so on. So, manay pasabot sa letter B. Sa letter C, match each sequence with its pattern. Write the letter only. So, answer directly lang gihapon ni. Tanaw nimo ang 4, nahimong 11, nahimong 18, nahimong 25. Kung na maayo giunsa, na plus ba, na times ba, na divide ba, na whatever. And then tanaw nimo sa second column kanang pattern between A, B, C, and D, unsa ang iyahang pattern diha. Na multiply ba by 3, na divide ba by 2, na 1/3 of the previous term, and so on. So, kung yung kag 1/3 ha, fraction ba yan? Kung kag 1/3 ha, that's also equal to na divide siya by 3. Mao nang 1/3, sorry, not divide by 3. Na multiply siya og 1/3. Okay? Multiply siya og 1/3. Or yes, divide by, yeah, I think so. And then, mauna siya ang letter C. For letter D, independent assessment, the letter D number 1, give the common difference of the following arithmetic sequence.
Oh, so kato akong example ganiha nga common difference mao yung buhaton. Show your solution ha. Kay para makaibaw ko nga nakatun jud mo. Butangan jud niyo sa iyong solution nga second minus first, third minus second, fourth minus third. That is for letter D, number 1. Okay? Letter D, number 2, page 9. Given the value of D, write the next three terms of the sequence. I'm just going to give you an example. So for a while. So I'm going to give you an example for this one. I'll erase this, everything. Okay. So for this one, you have, for example, you are given the value of D, write the next three terms. So sa letter D number 2, naiusa ka term nga gihatag. Shall we say, ako adiri 2. And then, nagaanta mo sa common difference. So common difference, for example, nako kay, shall we say, 8. So, kanang mga blank dira, mo na inyong punan. Blank, 1, 2, 3, and so on. So, common difference is 8. Now, unsaon ganito pagkuha sa next term? Okay, plus. Mag-plus ka. So, imo nang i-plus ang 8. So, 2 plus 8, pila man? 10. 10 plus 8, 18. 18 plus 8. Ang mga ron, may isosmatic, ibang plus. 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 26. So, 26. So, therefore, 2, 10, 18, 26 ang kipangita ng mga numbers sa letter D, number 2. Okay. Pwede na mo pause, mubalik kung paspas na kay ko. Kay paspas man jud ni kay ganahan ko mubuo lang ang video. Letter E. Sa letter E, choose the letter corresponding to the correct answer. So, basahan na, kupitan na, then choose the letter. Letter F, mao gihapon, choose the letter of the corresponding to the correct answer. So, sa katong mga gipang discuss, sabta ninyo, unya, kung unsa pa gyud ang inyong makaya. Dayon, naadri sa, balik ko na ako sa letter E, number 5. Okay, wala ba yan no? Nilayat ba yan no? So, letter E, number 5. Ang letter E, number 5, ug ang letter F, number 3, kay gisugo ka og pangita sa term. For example, moingon ko, find A sub 8. Meaning I am looking for the 8th term. Ikawalo nga term. Nya, walay gihatag nga sequence. Ang gihatag is the general rule or the formula. For example, ang formula or the general term or the nth term rather, or whatever you call that. Kay ang gihatag ra is A sub n equals, shall we say, 4n minus 3. Shall we say, inaana, muni ang gihatag. So, unsaon man nimo pagpangita sa 8th term? Sayon ra kaayo. Ang 8 is actually your n. Mao na imong i-substitute sa n sa gihatag nga formula. So, imo ra nang ipuli. Kung atong padayunon, ari lang, A. So, akong giingon, ilisan og 8 ang imuhang n. So, ilisan og 8. O, diba? Bati. Again. A sub 8 and then equals, so 4 and then ilisan sa ng n og 8 minus 3. So kanita ng n, kaning n sa formula na ilisan na og 8. Kay mauman ang gipangita atong i-substitute. So finding A sub 8. 4 times 8 is equal to pila man? Hindi ko 1. 32. Sakto ba?
4 times 2, siguro. 4 times 8, 32. Minus 3. So, 32 minus 3. 29, 29. 29 baka 29, 30, 31, 32. So, the ang ikawalo nga term, the eighth term, the eighth term that we're looking for is 29. So, even without having all the sequences, wala kay first term, wala kay second term, basta you are given the equation and then you have the term nga atong gipangita kung ikapila ang atong gipangita, i-substitute na nimo to get that. So that is what you're going to do for letter E number 5, because in letter E number 5 you're given the formula and you are going to find A sub 10, the value of A sub 10. Then you have this one in letter F, number 3, the same thing. You have to find 12th term given the formula there. So you have to substitute. Okay? Next, page 10. What I have learned. In letter A, that is fill in the blanks. So the words, you just have to fill in or answer directly sa inyong papel kasi sa first sheet of paper man mo. Okay? Letter B is true or false. So I need you to ayaw mo sigig pangita sa answer key. Gusto ko nga kanang inyo ning ansiran by your own, answer mo inyo by your own, and then inig-adto na ninyo sa kahuman ninyo tanan-tanan, matuloy mo sa answer key, tanan mo asa ka na wrong. Kay para matiman-an mo nga, narong ko dito. So, kinahanglan ko mag-review ato. Gani. Kay wala mi nag-apas nga inigbalik sa module, perfect inyong score. Kay baw mi, gikan na sa answer key ang uban ninyo diha. So, may na nga, mao na ako sa math, ako yung i-require basta walay choices, show your solutions gyud kay para makaibaw ko nga nakat-on gyud. Okay? Nya inyong agi para kamo yung nagsuwat kay nasa iwan dihang nagpasuwat, yahay naman sad. Then you have page 11. What can I do? So, these are kana mura siya problem solving or application word kana word problem unya kanang real life nga situation. So basahan na para mas masabtan nimo. Unya sa pag-answer ani gusto ko na kay gi-present kana ganing the same sa pag-solve sa una sa lamtari nga nay what is asked, unya given, unya then your solution, the formula you use para makaiba ko nga step by step jud nimo pag-answer. Okay? So inana ang buhaton for what can I do? And then, for this one, in assessment, mauni siya ang katong pre-assessment sa first page dito dapita nga kung pila imong score dito kay wa pa man ka nakat-on ato, imo itong giansira niya pila yung score nimo ato, mo answer na sa kagbalik ani sa page 11 para kay nakat-on naman ka, tan-aw nimo kung na-improve ba imong score. So mao na ang nasa page 11 o page 12. Dem sakto ba akong gipang storya or dili? So ata kadit sa kadit sa what is if you were right? Basta mauna siya. Mauna imong ansiran diha sa page 11 o page 12. Dayon, kaning additional activity sa page 13 kay problem ni na si Mrs. Perez bought a new kitchen appliance that cost 15,000. She made an initial payment of 3,000 pesos and agreed to pay the remaining amount in 15 equal monthly installments starting the following month. So, ang buhaton nimo, copy and complete the table. So, imo na copyhon ang table and kompletuhan nimo. What kind of sequence did you get and what amount represents the first term of the sequence? So, kung ako isulti lang kayo no, kung makahibawra mo, naraman nagihatag naman diha nga ang iyang she made an initial payment. So kato mo to initial payment. Mo to imong ibutang dira. Nya 15 equal monthly installments. So divide niyo ang remaining or ambot lang dita mo taga clue kay pato mo tamong libog-libogon kuno hay para malibog sana makuto na yung kuan. So tubago na ninyo diha after ninyo na kompleto ang kanang table, mo tubag mo nang
what kind of sequence did you get, what amount represents the first term, what is the common difference of the sequence, and then how much will be her remaining balance after 1 year. Kay, ang naa sa table, 1 year raman. Unya, 15 equal months man to ang iyahang gisulti, iyahang installment, nga 12 months naman in a year. So, after 1 year, pila na lang ang iyahang balance. So, imo tong i-minus sa total amount niya. Ang kaniyang nahatag from 1 to 12 kung pila, and then mao na ang remaining niya nga balance. Okay? So, I hope nga na you had the patience to continue listening and watching the video. And sorry kung paspas kaayo or lag kaayo or what kay ang internet, and then daghan kayo mga complications, but this is the best that I can do. But if you do have questions, you comment down below, and if you have clarifications or what, basta that's it for module 1, quarter 1, module 1, generating patterns and illustrating arithmetic sequence. And I'll see you on the next video, which is on inika sunod na pod inikuha ninyo sa next nga module. So that's it for now. Bye and see you next time. Bye, children.